तिसऱ्या आयएसएलांतली एफसी गोवा आपली सगळ्यांत महत्वाची मॅच आयतारा दिल्ली डायनामोजा आड खेळटले. सर्तीच्या अर्द्या वाटेर गोवाक 7 पॉइंट तरी जाय असो कोच झिकोचो टार्गेट. हे जावंक जाय जाल्यार गोवान दिल्लीक मारचे पडटले. दुसऱ्या वटेन गेल्ल्या 5 मॅचींत जैत मेळूंक नाशिल्ले. दिल्ली डायनामोजूय जिखपाक पुराय नेट लावपाचे आसा अशें तांचो कोच झी जांब्रोटा म्हणटा. शेनवारा दनपारां प्री मॅच प्रेस कॉन्फरन्स जालें. एफसी गोवाच्या पंगडान बरी कामगिरी करपाची तांक आसा अशें ब्राझीलचो दिग्गज कोच झिको अजुनूय म्हणटा. Possibilidade existe. Todo jogo aqui é crucial, ainda mais para quem está na situação que a gente se encontra. Vamos tentar terminar essa série com 7 pontos que nos deixa junto do grupo ali de classificação. I think for every game is crucial, and for the situation that we are now is much more important a victory here. I think we have the possibilities to win this match and get it 3 points so we can finish with 7 points, and from the second phase on is a new tournament and we can keep on track. A gente sempre espera isso, né? Mas o jogador precisa comprovar isso dentro do campo e ele infelizmente ainda não conseguiu render aquilo que ele mesmo espera por causa desse longo tempo inativo que ele ficou, não só ele, outros jogadores também. Então esse ano talvez tenha sido o maior problema para o Goa, quantidade de jogadores que ficaram sem jogar durante a temporada. I think we all expect the player can show their 100%. Unfortunately, Robin didn't show it yet in the ground, you know. But it is due all the situation, the injuries and long time without playing. But not just Robin. We have other players in our squad as well that came from long time without playing. So they can't show the 100% that they can give yet in the ground. So we are suffering also because of it. How many points do you think will be minimum required to make it to the playoffs? Você acha que vai ser o mínimo de ponto que vai pro 20. Maybe 20. Mas acho que o quarto lugar pode... Eu acho que com 20 você está classificado, mas eu acho que pode ser o quarto lugar com menos ponto ainda. I think with 20 we can be on the top 4, on this top 4 to be in the playoffs, but even can be less by the results that is going on in this tournament so far. 6 मॅचींतल्यान 4 ड्रॉ जाल्ल्यान दिल्ली पॉयंट्स टेबलान 6वे आसात. तांकांय आयतारची फातोड्ड्या जावपी मॅच महत्वाची आसा अशें तांचो इटालियन कोच जियानलुका झांब्रोटा म्हणटा. No, so che tutte le partite sono difficili, anche questa sicuramente sarà difficile, perché giochiamo fuori casa, giochiamo qui a Goa. Goa vorrà sicuramente fare una grande partita per cercare di ritornare vicino alle prime posizioni. Quindi sappiamo che sarà dura oggi la vittoria di ritornare a essere tra le prime posizioni. Also we know that the Goa is a good team, and of course they want to win, because if they win they have also the opportunity to stay in the top 4. So it's important, but in the same time per noi, per loro. It's important also for us. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. अंदूच्या आय लिगांत स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाच्या वाट्याचेर दुबाव आसा, पूण फुटबॉलांत उदेते खेळगडे घडोवपाक हो क्लब सदांच कटिबद्ध आशिल्ल्याचें तांच्या ग्रासरूट कार्यावळींतल्यान दिसून येता. शुक्रारा सांजे स्पोर्टिंग क्लबान डॉन बॉस्को ग्राउंडार ग्रासरूट उदरगत कार्यावळीक सुरवात केली. Come here, behind. Keep your head up, chin up and move. Wait. Mark. Look up and pass. Yeah. One with your left, one with your right. Yeah, very good. Yes, look up now. Look up. Yeah, good one. Sporting Club de Goa grassroots program
which we say it is like a sporting academy, because we have enrolled around 70 to 80 students from Don Bosco and nearby school on the first phase. So our target is just to cover around 150 students for minimum for this program. This is the base for our youth teams. This is a grassroots program, and which we want to spread it out all over with a big number. This program is started from today. The formal inauguration was done. This program will last till the month of May, and then there will be a break for 1 month, and then again we are going to resume that after the monsoon. So this is for me is an annual program of Sporting Club de Goa. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.